Hello and welcome all the students of class 7 Maharashtra board English. Today we are going to learn and experience a very beautiful lesson, that is unit 1.4 Journey to the West. Firstly, we are going to read a lesson completely. Secondly, we are experience the story through Marathi. चला तर आपण या धड्याचे वाचन करूया. 1.4 Journey to the West. Much of the world's literature has been translated into English. In this passage, we learn about an epic novel with the title Journey to the West and its most popular character, Sun Wukong or Monkey King. This novel is a classic of Chinese literature. It was written in the 16th century by Wujing. And does the passage remind you of a few things you read in your history textbook last year? Journey to the West. When we read the words journey to the West, we naturally start thinking about a journey to Western countries like England and America. But West is a relative term. For countries to our east, we are the West. This particular journey that we are going to read about was actually a journey from China to our own country. It was made by the famous 7th century traveler Yuan Chwang. In those days, traveling from China to India was not an easy task. One had to travel thousands of miles on foot or horseback, crossing deserts, crossing snow-clad mountains, crossing strange, unfamiliar regions, using roads where bandits and robbers roamed. Who would do it? But Yuan Chwang had a dream. He wanted to take Buddhist scriptures from India to his homeland in China. It was like a pilgrimage to him. Yuan Chwang undertook the long and difficult journey to follow his dream. For 17 long years, he kept on traveling, suffering many hardships on the way. He traveled across the Gobi Desert, then along the Tian Shan mountain range, and on along the Silk Road, through regions that are now Kyrgyzstan, Uzbekistan, Afghanistan and Pakistan before he came to India. In India, he traveled to many parts and gathered many important manuscripts. The way back home was also equally difficult, but Yuan Chwang managed to reach China safely along with the scriptures. This was a great achievement. It was almost unbelievable, so much so that people thought that the gods and supernatural powers had helped Yuan Chwang in his quest. This gave rise to many interesting folk tales. Centuries later, an epic novel called Journey to the West was written about this famous pilgrimage. The novel made use of many of the folk tales. The novel and the stories in it are still very popular. The novel tells us that there are many demons and evil powers who are eager to kill and gobble up the holy monk. Who would save him? Who would vanquish the demons? Well, the Guanyin deity, who is the goddess of mercy, had seen to that. She has assigned this task to 3 special people: Sun Wukong or the Monkey King, Zhu Bajie or Pigsy, and Wujing or Sand Priest. Now, these 3 characters are no saints. In fact, though they all have supernatural powers, they are known troublemakers. So the gods have thrown them out of heaven. However, the kind deity Guanyin has offered each of them one more chance. If you help the holy monk in his pilgrimage to India, if you use your powers for this good work, then you may return to heaven. That is why the 3 characters have agreed to be Yuan Chwang's disciple and to help Yuan Chwang in his difficult journey. And sure enough, they have many thrilling, exciting and sometimes humorous adventures on the way to the Holy Land, India. The most powerful among the 3 disciples is Sun Wukong. Watch closely! I am the great sage equal to heaven! And that is how it is done. Everything about him is extraordinary. He was born when winds blew over a huge stone egg on the flower fruit mountain. He is able to transform himself in 72 different ways. Not only that, but he can also transform each of his hair strands into any living or non-living thing of his choice. His as you wish gold-banded cudgel is also magical.
It can grow as big as a pillar supporting the sky, but at other times it becomes as tiny as a needle. Then the Monkey King just tucks it away behind his ear. Sun Wukong can travel thousands of kilometers in just one somersault. He can walk through fire, travel underwater, and fly to any place at will. His body is as hard as a diamond, so no one and nothing can injure him. His golden gaze fiery eyes have X-ray vision. No one can deceive him. Sun Wukong is brave and intelligent, but he is also a trickster. He loves to have fun, and some of his superpowers help him to just that. He has a vase which can suck in anything or anyone. He can simply point at a lock and open it. He is very quick and can grow very big and very tiny at a blink. You can imagine how he must have teased his enemies using these tricks. If you want to read about the adventures that Sun Wukong and his companions had on the way, you will find the stories in the English translation of Journey to the West. Some of the stories have also been turned into films. What would you like to better? To read the historical account of Yuan Chwang's travel, or to read the fantastic stories of Sun Wukong? Maybe you should read both to find out what you like better. Happy reading! नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, जेव्हा आपण जर्नी टू द वेस्ट किंवा पश्चिमेकडचा प्रवास असे शब्द ऐकतो ना, तेव्हा आपल्याला वाटतं की ही गोष्ट कदाचित इंग्लंड किंवा अमेरिकेबद्दल असेल. पण पश्चिम ही एक सापेक्ष संकल्पना आहे. पूर्वेला असलेल्या देशांसाठी भारत हा पश्चिम देश होता. आज आपण अशा एका प्रवासाची गोष्ट शिकणार आहोत, जो प्रवास 7व्या शतकात चीनपासून सुरू होऊन आपल्या भारतापर्यंत येऊन पोहोचला. हा प्रवास होता एका जिद्दी, उत्सुक, चौकस प्रवासाचा, ज्याचे नाव होते युआन च्वांग. त्या काळात चीनमधून भारतात येणे म्हणजे मृत्यूला आमंत्रण देण्यासारखे होते. हजारो मैलांचा रस्ता तोही पायी किंवा घोड्यावर बसून पार करायचा होता. पण युआन च्वांग यांचे एक स्वप्न होते. त्यांना भारतातून बौद्ध धर्मग्रंथ, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स म्हणजे धर्मग्रंथ, आपल्या मायदेशी चीनमध्ये न्यायचे होते. त्यांच्यासाठी हा केवळ प्रवास नव्हता, तर ती एक पवित्र तीर्थयात्रा होती. सलग 17 वर्ष हा युआन च्वांग चालतच होता. गोबीचे रखरखीत वाळवंट, टियान शान पर्वताच्या बर्फाच्छादित शिखरावरील थंडी आणि सिल्क रोडवरील दरोडेखोरांचा धोका पत्करून ते पुढे जात राहिले. आजचा किर्गिस्तान, उझबेकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान पार करून ते भारतात पोहोचले. भारतात त्यांनी अनेक ठिकाणी प्रवास केला, ज्ञान मिळवले आणि मौल्यवान हस्तलिखिते गोळा केली. जेव्हा ते सुखरूप चीनला परतले, तेव्हा तो एक चमत्कारच मानला गेला. एवढा कठीण प्रवास देवाच्या मदतीशिवाय शक्यच नाही, आणि याच श्रद्धेतून जन्म झाला अनेक रंजक लोककथांचा. अनेक शतकानंतर या प्रवासावर आधारित जर्नी टू द वेस्ट नावाची एक महाकाव्य कादंबरी लिहिली गेली. या कथेत युआन च्वांग यांना एक पवित्र साधू दाखवले आहे, ज्यांना मारण्यासाठी अनेक राक्षस टपलेले असतात, पण त्यांच्या रक्षणासाठी दयेची देवता ग्वानयीन देवी धावून येते. या देवीने साधूच्या म्हणजेच युआन च्वांगच्या रक्षणासाठी 3 खास शिष्यांची निवड केली. हे तिघेही सामान्य नव्हते. सन वुकॉंग म्हणजेच मंकी किंग, झू बाजी किंवा पिक्सी आणि वुजिंग किंवा सँड प्रिस्ट. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, पण हे तिघेही स्वर्गातील खोडकर पात्रे होती. काही साधू संत नव्हती, ही खोडकर पात्र होती स्वर्गामध्ये असताना, ज्यांना त्यांच्या चुकामुळे देवाने स्वर्गातून हाकलून दिले होते. ग्वानयीन देवीने त्यांना एक संधी दिली. जर तुम्ही या पवित्र साधूला भारतात पोहोचण्यासाठी मदत केली ना, तर तुम्हाला पुन्हा स्वर्गात जागा मिळेल. या कथेचा खरा सुपरस्टार आहे सन वुकॉंग. त्याचा जन्म एका डोंगरावरील दगडाच्या अंड्यातून झाला होता. त्याच्या शक्तींची तुलना कोणाशीच होऊ शकत नाही. सन वुकॉंग स्वतःला 72 वेगवेगळ्या रूपात बदलू शकतो. त्याच्या शरीराचा एक एक केस जिवंत किंवा निर्जीव वस्तूत रूपांतर होऊ शकतो. त्याच्याकडे एक जादुई काठी आहे, जिचे नाव आहे ॲज यू विश गोल्ड बँडेड कजेल. ती हवी तेव्हा आकाशाला टेकणाऱ्या खांबासारखी मोठी होते आणि गरज पडल्यास सुईसारखी लहान होऊन ती आपल्या कानाच्या मागे लपून ठेवू शकतो. सन वुकॉंग एका कुलांटोडीत हजारो किलोमीटरचा प्रवास करू शकतो. आगीतूनही चालू शकतो, पाण्याखालीही प्रवास करू शकतो. त्याचे शरीर हिऱ्यासारखे कठीण आहे. डोळ्यामध्ये एक्स-रे व्हिजन आहे, ज्यामुळे त्याला कोणतेही रूप घेतलेला राक्षस सहज ओळखता येतो. सन वुकॉंग हा जितका शूर आणि बुद्धिमान आहे, तितकाच तो खट्याळ आणि खोडकर सुद्धा आहे. त्याच्याकडे एक जादुई फुलदाणी आहे, जी कोणालाही गिळंकृत करू शकते. तो केवळ बोटाने इशारा करून कोणतेही कुलूप उघडू शकतो. वाटेत येणाऱ्या राक्षसांना तो ज्या प्रकारे सतावतो आणि पराभूत करतो, त्या कथा आजही तितक्याच प्रसिद्ध आहे.
तर मित्रांनो, जर्नी टू द वेस्ट ही केवळ एका प्रवासाची गोष्ट नाही, तर ती जिद्द, श्रद्धा आणि अद्भुत कल्पनाशक्तीचा संगम आहे. तुम्हाला युआन चांग यांचा खरा इतिहास वाचायला आवडेल की सन वुकाँगच्या जादुई गोष्टी? खरं तर दोन्ही वाचण्यात एक वेगळीच मजा आहे. कशी वाटली ही या धड्यातील ही गोष्ट, जर्नी टू द वेस्ट? व्हिडिओ आवडल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करा, कमेंट्स करा, लाईक करा.